Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. This is Unité 14, leçon H. And in this lesson, we'll continue the series of videos that will concern the topic les verbes et les prépositions, just because I've been receiving some quite positive feedback on that, so I thought that maybe we could continue. So it's the second part, and we'll discover 10 or 11 verbs. I'm not really sure about that, but anyway, we've got some keywords that I will use quite often when I will explain the structures that you can make with these verbs. So the first one would be quelqu'un, someone, somebody, quelque chose, something, and then quelque part, somewhere, someplace. Okay, so they will be quite useful. And the first verb that we will see together is appartenir. Okay, so appartenir. And first structure that we can see with appartenir, you use the preposition à, and then appartenir à quelqu'un ou quelque chose. Okay. Second structure, appartenir à quelqu'un, and then you will put the preposition de, and it should be followed by the verb at the infinitive form. Okay. So, appartenir à quelqu'un, appartenir à quelque chose, and then appartenir à quelqu'un de plus infinitif. D'accord? Deuxième verbe, appeler. First structure, no preposition, appeler quelqu'un, or then appeler quelque chose. Okay, second structure, appeler quelqu'un, so no preposition, à, and then you will put the verb at the infinitive form. Okay, so appeler quelqu'un, appeler quelque chose, appeler quelqu'un à plus infinitif. D'accord? Verbe suivant, apporter. Apporter quelque chose à quelqu'un. So you can see that you don't have any preposition first here. So apporter quelque chose à quelqu'un. Or then, same structure, no preposition, apporter quelque chose à quelque chose. Alright, so let's see it one more time. Apporter quelque chose à quelqu'un. Apporter quelque chose à quelque chose. Apprendre. Okay, so you can see that I've been putting two meanings, so I will explain to you actually which one is concerned regarding the structure that we will use. So the first structure would be apprendre quelque chose. Apprendre quelque chose, in that case it will be connected to the meaning learn. So the first meaning of apprendre, to learn. Okay, apprendre quelque chose, no preposition. Second structure, no preposition, so apprendre quelque chose à quelqu'un. So in that case, this structure would be connected to the teach meaning. Okay? Apprendre quelque chose à quelqu'un. Okay? Structure suivante, apprendre quelque chose de quelqu'un. Okay, so in that case, this structure would be connected to the learn meaning. Apprendre quelque chose de quelqu'un. Okay? Apprendre à plus infinitif. Okay, so the verb that you should put after should be at the infinitive form, so the basic form of the verb. Apprendre à plus infinitif. And then apprendre que plus indicatif. Be careful, it's not because we're using this que that it should be followed by the subjunctif. No, 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 no. In that case, you should put indicatif. Okay, so let's see that one more time. Apprendre quelque chose. Okay, connected to learn. Apprendre quelque chose à quelqu'un, connected to teach. Apprendre quelque chose de quelqu'un, learn. Apprendre à plus infinitif, learn. Apprendre que plus indicatif, learn. Okay? Verbe suivant, verbe arranger. Première structure, arranger quelqu'un, arranger quelque chose. So you can see that we don't have any preposition first, okay? So arranger quelqu'un, arranger quelque chose. Second option, we would have, second structure, arranger quelque chose à quelqu'un. D'accord? Arranger, arranger quelqu'un, arranger quelque chose, arranger quelque chose à quelqu'un. Verbe suivant, verbe arrêter.
Okay, arrêter means to stop. Première structure, pas de préposition, no preposition, so arrêter quelqu'un, and then arrêter quelque chose. D'accord? And then arrêter de plus infinitif, so the verb should be at the infinitive form here. Arrêter de plus infinitif. D'accord? So one more time, arrêter quelqu'un, arrêter quelque chose, arrêter de plus verbe à l'infinitif. Arriver. So I've been putting all the meanings not possible but connected to the structures that we will see, okay? And the first two structures will actually be connected to this arrive translation, okay? Arriver quelque part, pas de préposition, the preposition, or in that case, sorry about that, yeah, you should put the dans, à ou en. All right. So and all the well composition that you can make with the articles. Okay. So it could be dans la, dans le, dans les, then à la, and then à plus le would become au, à plus les would become au, en, etc. So quelque part, and in that case, of course, you should use this preposition. Or then it could be arriver de quelque part. Okay, and same thing here. So you could have this de la, du. Remember, du, it's when you combine the preposition de with the article le, okay? And then de, you combine the preposition de with the article les. Okay, so arriver quelque part, so with these prepositions, and then arriver de quelque part, so de la, du, and de. Arriver, so actually we can translate that with happen, okay? And in that case, arriver quelque chose à quelqu'un, okay? So you can see no preposition. Arriver quelque chose à quelqu'un. Arriver à quelqu'un de, and in that case the verb that comes after should be at the infinitive form, okay? Arriver à quelqu'un de, okay, and then arriver que, and the verb should be at the subjonctif, okay, arriver que plus subjonctif. All right, so one more time, arriver quelque chose à quelqu'un, arriver à quelqu'un de plus verbe à l'infinitif, arriver que plus verbe au subjonctif. And the last meaning would be manage or succeed. It's actually quite simple. Only one structure connected to this meaning, and it's arriver à plus verbe à l'infinitif. Okay, so arriver à plus infinitif. Let's see now the verb attendre. Attendre, and then same thing. So it could be the first meaning would be to wait. Okay, but then we've got this expect meaning as well, so we'll see that right after, but then now it's only connected to wait. First structure, attendre quelqu'un or quelque chose. Okay, so you can see no preposition here. Attendre quelqu'un, attendre quelque chose. Or then second structure, attendre quelqu'un or quelque chose pour. Okay, and then the verb should be at the infinitive form. Attendre quelqu'un ou quelque chose pour plus infinitif. Attendre de plus verbe à l'infinitif. Okay, and the last one, attendre que plus verbe au subjonctif. Okay, so be careful. The verb should be at the subjonctif. Okay, so one more time. Attendre quelqu'un, attendre quelque chose. Attendre quelqu'un, quelque chose pour plus verbe à l'infinitif. Attendre de plus verbe à l'infinitif. Attendre que plus verbe au subjonctif. Okay? And then it can mean as well expect. And then in that case, the structure is attendre quelque chose de quelqu'un. Attendre quelque chose de quelqu'un, okay? And in that case, the meaning would be to expect.
And that's it. If you want more videos, then youtube.com/imagier. Like me on Facebook, I will be so happy. And then if you want more material, then www.imagier.net. Have a great day. Bye bye.